Hello, dear audience. This is Study in Taiwan session. It's Wednesday night, 7 p.m. So today we have invited Daye University in Zhanghua in Taiwan to share the presentation with us. So tonight, first of all, I would like to introduce Professor Bradley Stephens. Professor Stephens is the Director of International Affairs Office in Daye University. And tonight he has two special assistants, two student assistants to help him to translate into Mongolian language. So we have Una from International Business and we have Brian from English Department. Wave your hands. Una and Brian, they will be our Mongolian students. They will be translating from Professor Stephens' presentation. So the audience, if you have any questions, anything you want to ask, anything about Daye University, about studying Taiwan, please just leave your questions, your comments below, okay? Below our Facebook comments. And Brian and Una will be answering your questions in the end of the presentation, okay? So dear audience, we'll be starting our presentation soon. Professor, would you like to start? Yes, we'll just start right away. So let me share my screen. Okay, so today I'm going to talk about Daye University Gateway to the Globe and tell you a little bit about the school and the advantages about studying here. Okay? Daye сургууль дэлхийд гарах зам. Тэгээд ер нь Daye сургуулийн талаар өнөөдөр та бүхэнд ярина. Okay, so first we're going to watch a little bit of a video and then I'm going to tell you about the campus and then we'll do the Q&A. Тэгэхээр Daye сургуулийн ажилчид болон сурагчдын мэдчилгээ, тэгээд Тайван суралцах зөвлөгөө, тэгээд Daye сургуулийн дээрээс нь харуулсан бичлэг, тэгээд Daye сургуулийн танилцуулга, сургуулийн хотны зөвлөхийн үгнээс, тэгээд асуулт ба хариулт гэсэн болон байгаа. Okay, so let's watch the video. This could be where I soar. To take the first steps of my journey to happiness. Daye, this university and National Scenic Park in Taiwan, are reflections of my feelings and aspirations, shining my way to a bright future. At this time, let me be surrounded by lush green forest. Let me be a mountain explorer embraced by Mother Nature. Going again. Okay, so first, I would just like to talk about my things that I like about Daye University. I've been here for 8 years, and the first thing I like is that, you know, in America, we have campuses that feel like their own communities. You feel like you're part of a nice city that's enclosed. You don't really have to worry about going from place to place, that it's very far, and it's a really good study environment. So I really like that the campus actually feels like a real college campus. Манай Bradley багшийн ер нь дуртай манай сургуулийн талаарх дуртай 7 зүйлс байгаа. Тэгээд эхнийх нь болохоор Daye сургуулийн ерөнхий зураглал, тэгээд ер нь бол бүх юмтайгаа ойрхон яг тийм том сургууль байгаа. Because it's enclosed, right here you see our school gate, and that is the only way in or out of the campus. So because of that, no one goes on campus that isn't allowed. So we have a really high degree of campus safety. No one is on campus that isn't checked out by the guards. So women feel very safe walking around campus. You can feel very safe walking at night around campus. There's really no crime on campus. And actually, Taiwan has a very low crime rate anyway. So it's actually a very safe place to study. Орчны аюулгүй байдал амар өндөр. Тэгээд ер нь бол
зөвхөн одоо сурагч нар, багш нар, ажилч нар л орох хэрэг нэг орох эрх байгаа. Because we are on a mountain, we're above the normal pollution. So, like every other city, in the big cities, there's a lot of brown air in some of Taiwan's cities. But where we are, the skies are usually always blue. It's almost always sunny. It barely rains here. And the air is very fresh and clean. Яг том хотоос хол уулан дээр байдаг болохоор ер нь бол эрүүл цэвэр агаартай. And because of that, we have at the top of the mountain a lot of great places to exercise. We have a stadium with a track and a football field that students can use anytime, a lot of basketball courts, volleyball courts, and we even have a place to barbecue because a lot of Taiwanese like to barbecue for some of their holidays. And because it's on top of the mountain, it's not so hot because Taiwan can get pretty hot. So it's a very comfortable place to exercise. And if you're sore after the exercise, or if you'd like to go to the gym, you can see we have very up-to-date facilities. And in the background of the swimming pool, there are water jets, so you can have water massages in case you're sore. We have fitness rooms and gyms. All of these students can use at any time. Сан болон фитнесийн донод хөрөмж хамгийн сүүлийн үеийн сүүлэлттэй байгаа. Тэгээд бүх сурагч нар явж хэрэглэх хэрэгтэй. So we are on a mountain, but we are not far away from any of the cities. So the closest city is Yuanling City, which you can see at the top, and it's not exactly small, and that's only 10 minutes away. Taichung City, which is now the second largest city in Taiwan, is only 30 minutes away. And on the bottom right, you have what's called Foot of the Mountain Road. And that is where a lot of students live. There's a lot of restaurants, and there's a bar to hang out. So even though that the campus is on a mountain, there is transportation to all of these places in case you want to have some fun. Аль чиглэл рүү явхад хэлбэр тээврийн хэрэгсэл тэгээд яг маань сургууль хотод дотроо биш хотоос жоохон зайтай уулан дээр бэлэгчсэндээ яг Юанлийн хот руу 10 минут явдаг. Тэгээд Тайчун хот руу 30 минут. Тэгээд сургуулиас буугаад яг нөгөө дэлгүүр эдэртэй зам руугаа буух гэхэд 2 минут хэрэглэнэ. And you might, since you're going to be using public transportation a lot, they made it very easy to find out all this information by using the DYU app. And you can see the orange bus sign, for example, will tell you when the buses are arriving and where they are going. So you don't have to stand at the bus stop for hours in the heat or in the rain. You can see like, well, I want to go to Taichung. Okay, the bus is going to come in 10 minutes. I should go to the bus stop in 5 minutes. So it makes life very convenient to access information about Daye using the Daye app. Daye сургуулийн ерөнхий app байгаа юм болохоор тэгээд сурагчийн мэдээлэл буюу одоо автобус хаана явж байгааг хизээх бүх талаар одоо эндээс хайж болно. So those are my 7 things, and you should think of Daye as your springboard to global destinations. You're already becoming a global citizen if you travel to Taiwan, but you don't have to stop at Taiwan. You can go abroad to other countries through studying at Daye University as well, which I will talk about in a minute. Daye-ийн танилцуулгыг тавцанд хүрэхэд нэг алхам ойртуулна. Ер нь л эхний алхам гэж болно. Тэгээд Daye төгснөө та дараа нь цаашдаа суралцахад илүү амархан буюу ойрхон болно гэсэн. So there are 5 Ph.D. programs, 20 master's programs, and 32 bachelor programs at the school. So it actually is a pretty large campus for students and faculty. It amounts to about 10,000 in total. So it's one of the bigger schools in Taiwan. Daye сургууль маань 1990 онд Германы политехникийн байгууламжаас үүдэлтэй байгаа. Тэгээд нийтдээ 5 докторийн програм, 20 магистрийн програм, 32 бакалаврын програмтай. Тэгээд ерөнхийдөө нийт 10,300 суралцагчтай гэдэг нь Тайванда нэлээд том тооцогдох байгаа. So there are 7 colleges. There's the College of Engineering, the College of Foreign Language, College of Arts and Design, College of Management, College of Nursing, College of Tourism and Hospitality,
and College of Bioresources. So there's lots of choices depending on what you want to study. Тэгээд хотын дотор бол нийтдээ 7 салбар коллежтэй байгаа. Тэгэхээр инженерийн коллеж, гадаад хэлний коллеж, урлаг болон дизайны коллеж, менежментийн коллеж, сувилгын коллеж, аялал жуулчлалын коллеж, болон биотехнологийн коллеж байгаа. Just to show you some of our facilities, for the design college, we have a weaving studio and a lacquer studio for making products and a pottery studio so that people can study classical art. Урлаг болон дизайны коллеж нь ерөнхийдөө пластик дизайн, тэгээд 10 бүтээлийн өрөө болон студ байдаг. Тэгээд нэхэмжлийн урлан, лакон бүтээлийн урлан, керамик урлан байдаг. Okay. We also have a wood studio, painting studio. So if you like the Arts and Design College, you can study studio art and then have your work exhibited in our exhibition studio and curating studio. Тэгээд сэлбэр байгаа уран зураг, үзэсгэлэн бүтээлээ ингээд өөрийн хийсэн бүтээлээ тавих боломжтой үзэсгэлэн болон бүтээлийн музей зэрэг байгаа. And if you like something a little more modern, we do offer photography studies and live performances and computer labs for if you want to do animation workshops or CAD design or any type of 3D design that is part of the design college. За тэгээд харьцаг урлаг гэдээ ороод ирэхээр фото зургийн институт, тэгээд уулан болон хурлын танхимууд, тэгээд өөрийн гэсэн анимашны бүтээх боломжтой бүтээлийн анги гэж байдаг. For our College of Tourism and Hospitality, we try to really train for the business-oriented people. So we have a practice travel agency to practice for internships, a special classroom where people can come from different industries in Taiwan and talk about their travel industry. And you can see in the cabin crew training room, we train people for the airline industry, and we have a model airplane so that students can get real modeling training for a real life situation. Аялал жуулчлал болон зочлох үйлчлэгээний коллеж нь болохоор аяллаа агентлаг, тусгай анги, онгоцны кабин гэсэн ангиудтай байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор яг амьдрал дээрхийг ингээд шууд өөрсдөө ингээд мэдрэх боломжтойгоор ингээд зориулагдсан байгаа. Also, for the College of Tourism and Hospitality, if you're interested in cooking, they teach not only Chinese cuisine, but also Western cuisine and baking. And a lot of times they sell the food, especially the baking classrooms, internships, to the students in the building so that you can go down there and buy some snacks and you can really practice different types of cooking from all around the world. Аялал жуулчлал дотроо зөвхөн аялал жуулчлалын талаар бус бакалаврын тоогооч болон нарийн боовны анги гэсэн байдаг. Тэгээд хятад хоолны анги, Европ хоолны анги болон нарийн боовны анги гэсэн гурван сонголт байдаг. For our College of Nursing and Health Sciences, it is a mixture of kind of old school and modern technology. So it really is focused again on nursing and modeling real life situations such as a clinic or the optometry department for giving eye exams, or I always have trouble saying this in English, gerontological, I did it this time, nursing center. So that's for helping the elderly people in nursing homes. Сувилгын болон эрүүл мэндийн коллеж гэж бас байгаа. Тэгээд сувилгын анги дотроо клиник загварчлал, optometry, gerontology анги гэсэн гурван анги байгаа. Moving on to the College of Engineering and Professional Facilities, DAIE started as a polytechnic school for engineering. So our engineering department is really strong and they invest a lot of money in the facilities. So you can see there's a lot of R&D that they teach for modern technology such as solar cells, solar energy, wind power, and things like that. Engineering college ер нь бол DAIE маш чухал тооцогддог байгаа. Тэгээд энэ дотроо автомат хөрөмж, салхины эрчим хүч, нарны эрчим хүч, нарны зайн шинжлэх ухаан, цэглэгааны инженер болон радио харилцаа гэсэн олон ангиуд байгаа. For College of Biotechnology and Resources, they also study life sciences and microbiology and botany while also
having a little bit of traditional Chinese medicine for like the beautician classroom and the massage classroom, where they will teach classic Chinese massage and aromatherapy. Биотехнологийн коллежид болохоор химийн лаборатори, хэрэглээний шинжилгээ тухай, микробиологийн анги, гоо сайхны анги, урмас судлалын анги, тэгээд дундад зууны массаж болон үнэртний анги гэсэн ангиудаас сонголттой байж болно. Moving on to the College of Management and Professional Facilities, you can see that the business college has very state-of-the-art equipment to seem like a business room and conferences, and you will learn a lot of knowledge about business in this department. And I know that this department has a foreign teacher, so I would say this is one of the colleges that offer more classes in English. Бизнесийн коллеж дотор болохоор ер нь багаараа суралцах лаборатори орон байдаг байгаа. Тэгээд доотлын 3 зураг болохоор цаашдаа одоо шинээр нэмэгдэх ангиуд төлөвлөгдсөн байгаа. My college, the College of Foreign Languages and Professional Facilities, where Brian also studies, we have a tatami cultural classroom for Japanese. We have English self-study rooms and cultural creative thinking classrooms so that we can practice our languages from different countries, in European languages, Japanese, English. And we have a Language Industries Development Center where students can go for one-on-one tutoring if they want to improve their language skills. Гадаад хэлний коллеж нь болохоор харилцааны хэлний анги, тэгээд Япончуудад зориулсан татами соёлын танхим, бие даанч суралцах танхим, бүтээлч танхим, тэгээд гадаад хэл хөгжүүлэлт, тэгээд зарим нь нэмэлт танхимууд өгдөг байгаа. So, as I said, you don't have to stop at Taiwan when you come here to study. We have 192 sister universities around the world, and you can do dual degree programs or study abroad programs in a number of countries. Ер нь 192 нэг гэрээтэй сургалт байгаа маа сургалттай зөв. Тэгэхээр та нар маа сургалт ирэнгүүтээ за тэр сургалтаа гэрээ гадаад руу өөр сургалт авахад мастер дипломоор юм уу доктор явж болно гэсэн. Тэгээд сүүлийн 6 жилийн хугацаанд 1839 суралцагч төгссөн. 2019 оноос эхлэн 68 суралцагч гадаад руу суралцахад бэлтгэж байгаа. Тэгээд суралцагчдын нэмэгцэл байгаа. So, for example, on this slide, you have all the universities that we have partnerships with the United States. And on this slide, I can't say the word slide. On this slide, you see all the universities that we have in like Europe, such as Switzerland, Italy, Great Britain, and other Asian countries and regions, such as Japan and Hong Kong and Australia. You can also do overseas studies internships. You can get a job working in a hotel in LA or Singapore or Japan. Medical students can study at a hospital in America, or some students can go to Germany to help build a cultural products for their internships or study. Тэгээд гадаадд суралцах буюу дадлах хийх боломжтой байгаа. Тэгээд сурж байгаа мэргэжлээрээ гадаад руу яваад цалинтай ажиллаад тэгээд гэрээтэй ажиллаад буцаад ирэх юм боломжтой байгаа. We do offer Chinese Language Center for Mandarin courses, so you do not need to have any Chinese ability when you come. The classes are free, and they are small and centralized, and the teachers are very friendly, and they will teach you how to speak Chinese. You can also take intensive courses for Taiwanese culture or Mandarin camps, to learn more about Taiwanese culture or to improve your Chinese ability in that way. So the Chinese Language Center is open for all students and is free. So I said that you were going to be traveling by bus, and it is very convenient because a bus comes every 5 minutes for students' use, and also very convenient that there's Wi-Fi installed all over the dormitories and the university buildings. So if you want to save some money on your data plan,
you can use the Wi-Fi sites on campus. Ер нь бол манай хотхоныг суралцагчтай ээлжтэй хотхон гэж боддог байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сургууль даяараа Wi-Fi-тай болохоор ямар нэгэн интернетийн асуудал гарна гэсэн шаардлага байхгүй. Тэгээд автобус нь ч гэсэн нөгөө яг сургуулийнхаа хажууд байдаг учраас автобусанд суугаад өөр газар руу явах гэхэд ямар ч асуудал гарахгүй байгаа. Okay, here is the most important page, the scholarship page. All new foreign students receive a scholarship for their first semester. You do not have to pay tuition for your first semester. Your tuition is covered by the university. You can keep this scholarship every semester that you study here as long as your grade point average is above 80%. You can also apply for the Taiwan scholarship, which will give you a certain amount of money to live on each month. I think you can qualify for somewhere between 5,000 to 8,000 Taiwan dollars. So by coming to Daya University, you automatically get a scholarship for your first semester, and you can also apply to receive money from the government. хамгийн чухал сэдв болох тэтгэлгийн талаар ярих гэж байна. За тэгээд гадаад оюутны тэтгэлэг болон засгийн газрын тэтгэлэг гэсэн хоёр тэтгэлэг байгаа. Гадаад оюутны тэтгэлэгт нь болохоор хамгийн ихэндээ болохоор ирсэн бүх шинэ сурвалжлагчид эхний семестртээ 100% тэтгэлгийг ер нь бол авч болдог. Тэгээд дараагийнхаа семестрээс одоо ямар дүнтэй гарахад шалтгаалаад өөр өөрийгөө тогтоогоод явж боломжтой. За тэгээд эхнийх нь болохоор докторийн сурагчдад зөвхөн зориулсан. Энэ болохоор 100% тэтгэлтэй авангаа дээрээс нь 40,000 NTD-ний стипенд буюу Монгол мөнгөөр ойролцоогоор 4-5 сая болдог байгаа. Дараагийнх нь болохоор бакалаврын сурагчид болон мастерын сурвалжлагчтай болохоор сургуулийн төлбөрөөр чөлөөлөгдсөн 100% тэтгэлэг болон 50% тэтгэлэг гэж өгдөг байгаа. Засгийн газрын тэтгэлгийн тухайд болохоор цаанаас одоо сар болгон мөнгө аваад явах боломжтой байдаг. Okay, this is very important. I highly recommend that you do not use an agent to apply to the university. There are some reasons for this. Agents cost money, and our application process does not. You do not have to pay any money to Daya University to apply. The agent works in their interest, not yours. So it is not guaranteed they will submit the paperwork on time correctly. Also, waiting for the agent to do their job will make you lose time and make you wait longer. Also, the agent may do one thing at a time because they have multiple customers. So really, you do not need to use an agent. Тэгэхээр одоо хэрхэн бүртгүүлэх талаар ярих чинь тэгээд зуурчлалын байгууллагаар дамжуулан эсэхгүй байхыг бид нэр ингэж хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл зуурчлалын байгууллагт мөнгө төлөх шаардлагатай болно. Тэгээд хоёрт нь цагт нь таны мэдээллийг маань сургууль бүртгүүлэх 100% баталгаа байхгүй. Тэгээд гуравт нь цаг хугацаа алдна. Тэгээд дөрөвт нь танаас гадна олон хүнтэй харилцах байгаа учраас сэргийлэх хэрэгтэй. So it is highly recommended that you complete the process yourself. The reasons are you are your own best interest. And you can do many things at the same time, like collecting your documents and getting it approval. It saves you money. You may speak directly with the International Affairs Department, and you can email me. My email is at the end for any help applying. And the information is easily found on the internet, which I will show you on the next slide. Тэгэхээр сургуулийн шаардлагын дагуу биелүүлэхийг хүсэж байгаа. Тэгээд шалтгаалууд нэг яагаад гэвэл нэг доор олон мэдээлэл бүртгүүлэх боломжтой. Тэгээд мөнгө зарцдах шаардлагагүй. Яагаад гэвэл та нар зурчлалын компаниар уусаа явах юм бол та нарыг бүртгүүлж л өгнө. Тэгээд уусаа манай сургууль уусаа хэн семестрт тэтгэлэг олгож байгаа. Тийм болохоор зурчлалын компани та нар одоо 1 сая 2 саяг өгөөд та нар зөвхөн бүртгүүлж л өгөх тийм юм болж байгаа. Тэгээд гадаад оюутанд хариуцсан ажилтнтай шууд холбогдож мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд хэрэгтэй мэдээлэл интернетээс бүгдийг хаагаад олох боломжтой. So all the links are here. So to enroll into the system, you can use the first link. To look at the handbook, the second link. Admissions information, third link. And the school website for details and information of majors, the last link. За дараа одон болохоор хэрэгтэй вебсайтуудыг дурсан байна. Тэгээд хамгийн ихнийх нь болохоор бүртгүүлэх вебсайт байгаа. Дараагийнх нь сурагчийн гарын авлага, тэгээд дэвшлэлийн гарын авлага болон сургуулийн албан ёсны веб хуудас байгаа. Тэгээд энэ вебсайтуудаар ороод та бүхэн чөлөөтэй өөрсдөө бүртгүүлэх боломжтой байгаа.
Okay, so that concludes our presentation for today. My name is Bradley Stevens. Here is my phone number and email address. If you think of questions later on, or if you're watching the video on Facebook after this live presentation, please feel free to email me with any questions. So for now, for the people on joining us live, we can go for your questions to Brian and Una directly. And you may ask them anything you wish. Please type your questions into the comment area. За тэтгэлийн талаар болохоор би бакалаврын сурагч байгаа. Тэгээд тэтгэлийн болохоор эхний ингээд саяны хэлсэнчлэн эхний нэг семестр ерөнхийдөө бүгдээ 100% тэтгэлийг авдаг байгаа. Тэгээд дараа нь яаж суралцахаасаа шалтгаалж таны дүн яаж гарахаас шалтгаалж авдаг. 100% тэтгэлэг авахын тулд болохоор бакалаврын сурагчдад болон магистрийн сурагчдад ерөнхийдөө ангидаа эхний 10%-аас дээш орсон байх гэж үздэг. Одоо жишээлбэл ангичин 30% хүүхэдтэй бол тэрний 10-аас дээш гэхээр эхний 3-т орсон байх шаардлагатай. Тэгжиж 100%-аа тэтгэлийг авч чаддаг. Дараа нь болохоор эхний 30% орж иж 50%-аа тэтгэлийг авах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол өөрийн чинь хичээл зүтгэл одоо дүнгээ яаж гаргахаас шалтгаалж дараагийнхаа одоо тэтгэлийг авах боломжтой гэсэн үг байдаг. So, any questions? Тэгээд ер нь бол цаг агаарын хувьд бол ер нь бол дөрөв үйлдэлтэй. Гэхдээ өвөл нь нөгөө чихтэй газар болохоор жоохон сэлхтэй. Гэхдээ нэг 20-с багдуулахгүй тий градус нь тэгэхээр ер нь бол 7хан гэсэн. Хоолны хувьд бол ер нь Монголтой ойролцоо. Гэхдээ яг гоо далайн хоолнууд бас байдаг. Гэхдээ Монголтой нь бүгд ойролцоо. Okay, Brian, what was some of your challenges that you faced when you came to Taiwan and overcame? Намайг яг анх ирэхэд би нэг ямар ч хэтэллийн мэдлэггүй ирсэн. Тэгээд угаасаа англи хэл болохоор хэтэл үзэх шаардлагагүй байдаг. Тэгээд хятад хэлгүй болохоор ирээд яг дэлгүүр ороод юм авахс гэсэлээ жоохон хүндрэлтэй. Тэгээд яг дэлгүүрээс юм авах гэхээр бас Тайван хүмүүс англи хэлний мэдлэг нь бас нэг сайн биш. Тийм болохоор ер нь бол багч гэсэн хятад хэлний мэдлэгтэй болчоод ирвэл хэцүү. Okay, I see one question and it's in English, so I will take it. Okay, the food school is part of the tourism department, and you can look on the website under culinary arts. That is the program or name of the major that will teach about cooking. And so they will teach a lot of Taiwanese cuisine and mainland Chinese cuisine, Cantonese cuisine, but they will also teach a lot of European cuisine as well. And you can specialize in either baking or Chinese cuisine or Western cuisine as your focus. So the major you want to look, you can go to the website on the link that I showed you and look under culinary arts. Тэгээ бас нэг даваа тал гэх юм бол хятад хэл суралцах гэж байгаа бол нэгээрээ ганцаарчсан суралцах тийм боломж байгаа. Багштайгаа хоёулах гэсэн. Тэгээд бас англи хэл сурмаар байгаа бол тэр нь бас байгаа. Тэгээд academic English. Тэгээ гадаад хэлний коллежд болохоор зөвхөн англи болон хятад хэл гэсэн байхгүй. Одоо Франц хэл, Итали хэл, Япон хэл гэдэг ингээд өөрийн хүсэж байгаас ингээд хэлээ ингээд сонгоод тэгээ багшийнхаа тусламжтай суралцах боломжтой байгаа. Okay, can students work in DIA and get a salary? Well, I think you mean, can you get a job while you are studying at DIA? The answer is yes. You need a working visa, and my office, the International Affairs Office, will help you get a work visa, and then you can apply for any job you want. Sometimes you can get a job through the university.
such as Brian now is working teaching English to children, which he can tell you about. Тэгэхээр яг ажлын юм бол хэлтэй бол юм л ажил болно. Тэгээд би яг одоо бол Тайваны 10 жил англи хэлний багш гэдэг байгаа. Тэгээд дугуйлан сургуулийн дугуулангийн хувьд болохоор ерөнхийдөө энэ сурч байгаа одоо ихэнх хүүхдүүд ерөнхийдөө англиар яг бүрэн сайн ярьж чадахгүй учраас дугууланд орохын тулд ерөнхийдөө хятад хэлний энгийн анхан шатны мэдлэгтэй байвал ингээд Тайван найзуудтай болоод тэгээд ингээд хятад хэл суралцсангаа ингээд хамт дугууланд боломжтой. Brian, are you planning on staying in Taiwan after you graduate, or are you planning on using one of the programs to go abroad? Тийм би одоо бакалаврын сурагч тэгээд 4-р курс оюутан. Тэгээд одоо төгсөөд ер нь бол хос диплом сургуулиас Америк руу мастрын чиглэлээр суралцах байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор ер нь бол айгүй амар сургуулийн гэрээтэй сургууль болохоор би 3 дээр нэмэх нэг хөтөлбөрөөр жишээлбэл явлаа гэж бодоход 3 жил Тайванд сураад бакалаврын диплом аваад Америкт очиод 1 жил сурангуудаа тэндээс бас бакалаврын диплом авах боломжтой. Тэгэхээр би 4 жилийн хугацаанд ер нь бол 2 бакалаврын диплом, нэг нь Тайванаас, нэг нь Америкээс авах боломжтой гэсэн. You don't want the camera on you, huh? Any other questions I can answer? I would say living in Taiwan is actually very easy. It's a very easy place to live. The people are very friendly compared to other regions in Asia. I won't say specifically which. It's pretty easy to find a job. There's always work available for people who wish to find it. Brian also worked in a factory over the summer to make extra money. So he was working, the night shift and making a lot of money for about 2 months so he could save money. It is also really easy to not fail your classes at Daiei University, in my opinion. So as long as you, attend your classes and keep a good relationship with your teachers, Brian, it is very easy for you to keep your scholarship every year. So the only thing that you would need to pay are for fees like electricity, internet in your dorm if you don't use the Wi-Fi, and the dormitory free. But after the first year, I recommend that you live on campus in your first year. They will put the international students together, so you don't have to worry about being with Taiwanese who don't speak English and you don't speak Chinese. They will put all the English-speaking foreigners together in the same dorm. And I recommend you stay on campus because that's a good way to meet people. But after a year, you'll probably want your freedom. And then you can talk to Brian and Una. They do not live in the dorms anymore. There's lots of cheap housing not far from school. It's only a 2-minute bus ride if you take the bus, and you can get a scooter, and then it's 1 minute. And the rooms are pretty comfortable and not very small. So you really have a lot of choice about where you want to live, if you want to live by yourself after your first year, and things like that. So I don't know. What did you think about your dormitory now? Where do you live? You live off campus, right? Би юу нэг одоо гадуур амьдардаг. Тэгээд эхний жилдээ бол би доорн амьдарсан. Тэгээд тэр жилдээ бол юугаач мэдэхгүйсэн болохоор тэр жилдээ доорн амьдарсан гадаад найзуудтай болоод тэгээд явсан. Тэгээд 2 дугаар жилээс бол юу нэг гадуур амьдарч эхэлсэн. Миний болохоор бас ер нь доорн амьдардаг, гадуур амьдардаг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө миний болохоор тавчин хотод амьдардаг. Тэгээд энэ болохоор илүү одоо ажил хийхэд тохиромжтой. Тэгээд илүү одоо
залуучуудын хот гэж хэлж болох юм уу? The cost of living is pretty low as well. The food is pretty cheap. I mean, you can eat a meal for about $2. How much is $2 in Mongolia? How much is 60 NT? Ер нь харьцаар 6,000-аас 7,000 NT. Ер нь 10,000 NT. Нэг хоол нь 10,000 төгрөг нэг. Нэг хоол нь тэгэхээр өдөрт 3 хоол идэхээр 30,000 тийм. Ер нь бол үнэхээр нэг $50 гэдэг нь болохоор Монголын хувьд болохоор ойролцоогоор 90-ээс 100 NT болдог. Тэгээд ингээд хөвөлөд байгаа. What do you guys do for fun in Taiwan? What do you mean fun? In your free time, what do you do for fun? Ер нь бол Тайван нэг аюул жижигхэн анх болохоор яг ийшээ тийш явхад амар амархан тэгээд найзуудтайгаа ийшээ тийш аялах ч юм уу тиймэрхүү юм бол нэг хурдны замаар нэг цаг 2 цаг явбал гой байгалийн гой газруудыг үзэх боломжтой болохоор ер нь бол амралтын өдрөө ч юм уу аялах аялдаг байгаа. Зарим нь болохоор ажиллаад, зарим нь аялаад тэгээд ер нь бол хичээлээ даалгавар хийгээл тэгээд. Did I hear nightclub? No. Well, Brian has become a professional mountain climber in the last 2 months. So he's become a nature boy, exploring all the mountains and visiting sheep on a mountain in Taiwan. So I would say Taiwan's changed him back to his natural roots like he had in Mongolia. I don't know, you're always in the mountains in Mongolia, at least in your photos. Health insurance, that's a good question. So you only have to pay your health insurance for the first 6 months. And after that, you qualify for government insurance. It's really cheap to see a doctor. It's about 150 NT. How much is 150 NT? And that includes medication, and you'll get a national health insurance card that will cover you every year. And now you do have a nightclub question, Brian. Nightclub question. Ер нь бол 50 баарнууд байгаа. Тэгээд 18-аас нэмэгддэг тийм. Тэгээд ороход 18-аас нэмэгддэг. Тэгээд заавал нэг картаар хайлуулж авах хэрэгтэй. Бас урьсан. Тэгээ 18-аас хүрсэн гэдгээ баталгаажуулаад авах хэрэгтэй. Тэгээд одоо хот болгонд бас байдаггүй. Ер нь бол одоо яг үндсэн том хотууд болох яг газартаа ингээд. I'm too old for nightclubs. I feel stupid going to them now. My nightclub days are over, so I let Brian answer that question. But we haven't had any local transmission of the coronavirus in Taiwan for almost 5 months. So you can see we're not wearing masks. And unless you're, in the capital like Taipei, you have to wear masks on public transportation or you're on the train or anything. But normally masks are right now optional. You do not have to wear a mask, but you can if you want to, because anyone who comes into Taiwan has to stay in a quarantine hotel for 2 weeks and get tested before they arrive. So we really, as far as the coronavirus is concerned, Taiwan is like the safest place to be now. It's been 5 months since anyone has caught a virus from another person in Taiwan. It's kind of amazing. Ерөнхийдөө Тайван дотроо ямар ч коронавирусын ерөнхийдөө ямар ч алдагдaltaгүй байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө маск ингээд харж байгаачлан бид нар ингээд маск хүртэл зөөхгүй байгаа. Тэгээд энэ болохоор маск одоо зүүхгүй байхгүй тэгээ зүүхгүй байх нь ер нь танаас өөрөөс чинь шалтгаалж байгаа. Гэхдээ гадуур ерөнхийдөө нийтийн унаа автобус болон одоо галт тэрэг энтерт явахдаа ер нь маска зүүгээд тэгээ заавал шалгаж оруулаад тэгээ биеийн температурыг хасгаж байгаа. So, are there any final questions? If you think of any later, again, I think you can access my PPT slides
and have my email address and write me any questions you have. Unfortunately, I forgot my charger, and I have 8% left on my computer, but just enough to do this webinar. So I think we have maybe 3 to 5 minutes if there's any last questions that you have now. I recommend that you look at all of those links that I gave you on the website, and they can really answer a lot of your questions. And if you decide on a major and you find it's not for you, you can change your major if you wish. There's no problem, so you're not stuck with your one program. And if you really need an English taught program, I recommend the Foreign Languages College, the Business College, the Tourism College, and the Design College, because I know that in the Design College, 2 of their teachers are from Germany, so they teach in English, and the Engineering College I would recommend. Also, the biotechnology resources, all of their materials are in English, so they can speak English too. So I would say just about every department will make allowances for international students who need English ability. It might not be a solely English taught class, but I believe that a lot of professors try to make the class bilingual. Do you find that in the management college, that they try to make it bilingual for you? ерөөхдөө одоо багш нар нь өөрсдөө хятадаар ярьж байгаа ч гэсэн одоо ингээд гадаад сурагч нартай хэрвээ ингээд хятадаар арай сайн ойлгож чадахгүй, бизнесийн хэлийг нь ойлгож чадахгүй байх юм бол ерөөхдөө англиар тайлбарлаад бас өгдөг байгаа. Okay, so I would like to thank you all for listening to our presentation, and please feel free to contact me anytime. Okay, so thank you, Professor. Thank you for your presentation, and appreciation to the students for your help and your experience sharing. Thank you, Una, and thank you, Brian. So audience, thank you for joining us tonight, and we will be back again next Wednesday night. Okay, next Wednesday we'll be back, and for tonight's video, you can see it again on our Facebook. Okay, thank you for joining us tonight. Bye-bye. Good night. Bye. Bye.